So this is Shankar sir. Welcome to my channel Natural Biology. In my previous class, I have explained about the process of cellular respiration, how the production of energy takes place in the cell, okay, especially in the mitochondria. In this class, we will discuss more about this issue. Okay. So can energy be released without oxygen? Okay, we have learned that aerobic respiration and anaerobic respiration. So just imagine that can energy be released without oxygen? ఆక్సిజన్ లేకుండా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది తయారవుతుందా? ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా అంటే తెలుసుకున్నాం. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ production of energy without oxygen, and that process is called anaerobic respiration. Okay, it is possible in anaerobic respiration. Okay, let us take one example. Okay, ఒక example తీసుకుందాం. When we sprint a 100-yard running, okay, ఎప్పుడైతే మనం ఒక 100 మీటర్ల రన్నింగ్ చేస్తామో ఏం జరుగుతుంది? How we start the running? Okay, ఇప్పుడు నేను రన్నింగ్ చేయబోతున్నాను. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం జనరల్ గా? ఓకే, పీటీ సార్ బుల్లెట్ పట్టుకోను, గన్ అయితే ఉండదు పీటీ సార్ దగ్గర, జస్ట్ విజిల్ ఉంటుంది. ఓకే, చల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ రెడీ ఫర్ ద రన్నింగ్. అందరు రన్నింగ్ రెడీ అయిపోయారు. పీటీ సార్ విజిల్ వేయడమే లేట్. బట్ హియర్ డ్యూరింగ్ దిస్ రన్నింగ్ వీ డూ సమ్ వర్క్. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఆర్ మజిల్స్ అండర్గో స్ట్రెయినస్ ఎక్సర్సైజ్. ఖచ్చితంగా మన మజిల్స్ అయితే వర్క్ చేయాల్సిందే. బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద రన్నింగ్ మనమైతే ఇట్లా పీల్చుకోం కదా. వీ కెనాట్ అండర్గో ప్యాంటింగ్. ప్యాంటింగ్ జరుగుతుందా? ప్యాంటింగ్ అంటే ఏంటి సార్? టేకింగ్ డీప్ బ్రీత్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యాంటింగ్. రన్నింగ్ చేయకముందే ప్యాంటింగ్ చేస్తామా? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్. సో దేర్ ఇస్ నో ప్యాంటింగ్ బిఫోర్ ది రన్నింగ్. ఓకే, సో రన్నింగ్ చేయకముందే మనమైతే ప్యాంటింగ్ జరగదు. రొప్పడం అంటాం. ఇలా ముందే ఇలా అనేసి రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తామా? చెయ్యం. ఓకే, సో లెట్స్ విల్ స్టార్ట్ ద రన్నింగ్. ఓకే, చలో రన్నింగ్ అయిపోతుంది. హియర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ డ్యూరింగ్ దిస్ రన్నింగ్ a fast sprinter, a well trained athlete cannot breathe. Okay, during this 100-meter running. So what happens here? When we reach our target, so then only we'll start breathing. Is it or not? Fast breathing. So that is called panting. So we panting for few minutes after the running only. Okay, when we reach the destiny, then only we pant. Okay, so when we reach our destiny, so then only we'll start panting. Okay, and this panting also varies from person to person. If he is a well trained athlete, he pants for only few minutes. Or if you are running very fast for the first time, మొదటిసారి రన్నింగ్ చేస్తున్నాము అంటే బ్రీతింగ్ రేట్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? యూ ప్యాన్ ఫర్ మోర్ టైమ్. ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైమ్ టు బికమ్ ఏ నార్మల్ కండిషన్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ విల్ బికమ్ టు నార్మల్ స్టేట్. కొంచెం సేపు తర్వాత నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చేస్తాము. సో ఏ వెల్ ట్రైన్డ్ అథ్లెట్ come to normal state very few minutes of time. Okay, because he is well trained. Okay, he practiced the breathing. But if we are doing for the first time, so that is not possible. We pant for a long period of time. చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది నార్మల్ స్టేట్ రావాలంటే. కొందరైతే కక్కుకుంటారు, రక్తాలు కూడా వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, రైట్. దెన్ హౌ ద ఎనర్జీ ఇస్ అవైలబుల్. ఈ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది దీంతో, ఈ రన్నింగ్ తో కానీ మజిల్ వర్క్ తో కానీ అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. హౌ వి గెట్ ఎనర్జీ? సో వి గెట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఏటీపీ. రన్నింగ్ చేయాలి అన్నా, ఎనర్జీ కావాలి అన్నా ఏటీపీ మాలిక్యూల్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ కావాలి. వెన్ దిస్ ఏటీపీ ఇస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ డౌన్ యాజ్ ఏ ఏడీపీ ప్లస్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. ఏ విధంగా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ డౌన్ ఏడీపీ ప్లస్ inorganic phosphate. So then it release energy. This energy is useful to carry out this work. Is it or not? మరి ఇక్కడ ATP ఎక్కడ ఉంటుంది? ATP stores in our muscle cells. జనరల్ గా అయితే మజిల్స్ లో ATP స్టోర్ అయి ఉంటుంది. But whatever the ATP stored in our muscles
that is last for a half a second only. Within half second మనం ఎప్పుడైతే విగారస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామో, హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నామో, వితిన్ హాఫ్ సెకండ్లో ఆ ఏటీపీ ఎనర్జీ అయితే ఖర్చు అయిపోతుంది. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ ద ఏటీపీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ మజిల్స్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ హాఫ్ సెకండ్. ఓకే, చాలా ఫాస్ట్గా ఏటీపీ ఎనర్జీ అయితే అయిపోతుంది. If ATP is completed, then what is the next question? How can we complete this run? But we need energy. So that is why here muscles undergo a different pathway of energy production. And energy production కోసం మన muscles వేరే దారి ఎంచుకోవాల్సిందే. That is what anaerobic respiration. What happens in anaerobic respiration? The first energy production takes place. మన muscles ఏం చేయాలి? First production. Okay, after completing the race, after the production of energy, okay, then we use that oxygen. Okay, then uptake of oxygen. Okay, so it is later we have to take oxygen to become normal condition. అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరిగిపోవాలి. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మనం ఆక్సిజన్ని పీల్చుకోవాలి. సో ఇటువంటి మెకానిజం మన బాడీలో ఉండాలి. సో మన మజిల్స్ ఇటువంటి మెకానిజంని ఫాలో అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. దెన్ హౌ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. మరి ఎంత ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది, అసలు నిజంగా బ్లడ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎనర్జీ ఎంత ఫాస్ట్ అవుతుంది అనే దానికోసం ఒక స్టడీ చేశారు. ఏ స్టడీ ఈస్ కండక్టెడ్ సో in an athlete in his blood samples to check what is going on inside the body during this vigorous exercise. Em chesaru? Study was conducted. Oka study aithe chesaru in an athlete. Okay, so in this athlete ఇతను ఏం చేశారు అంటే రకరకాలుగా పరీక్షించారు. ఓకే, ఫస్ట్ హీ పెడల్ ద బైసైకిల్ అనే స్టాండింగ్ పొజిషన్. నిల్చున్న ప్లేస్లోనే సైకిల్ని తొక్కమన్నారు. ఓకే, దిస్ ఎక్సర్సైజ్ వాజ్ నియర్లీ లాస్ట్ అబౌట్ 9 minutes. ఎంతసేపు? ఫర్ అబౌట్ సైకిల్ నడపడానికి ముందు ఇతని బ్లడ్ శాంపుల్స్ని కలెక్ట్ చేశారు. అందులో ఏముందో చెక్ చేశారు. ఓకే, ద శాంపుల్స్ వర్ అనలైజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, దెన్ రైట్ when he pedaled the cycle, ఎప్పుడైతే సైకిల్ని తొక్కాడో ఆ తర్వాత కూడా బ్లడ్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. దెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అతను ఏం చేశారు అంటే he asked to run on the treadmill. Okay, so generally we might have experienced that when we go to gym. Okay, ఎప్పుడైతే మనం జిమ్స్కి వెళ్తామో అక్కడ రన్నింగ్ చేసే మెషిన్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని ఏమంటారు? ట్రెడ్మిల్ అంటారు. ఏమంటారు? ట్రెడ్మిల్. సో when we are running on the treadmill, so we have to do hard work, isn't it not? There will be much more of work will be, isn't it not? So when we ran on the treadmill, ఎప్పుడైతే ఈ అథ్లెట్ రన్నింగ్ చేశాడో, ఓకే, ఇట్ వాజ్ లాస్ట్ ఫర్ నియర్లీ 9 minutes. సో ఆఫ్టర్ దట్ రన్నింగ్ ఆల్సో దే కలెక్టెడ్ ద శాంపుల్స్. బ్లడ్ శాంపుల్స్ వర్ అనలైజ్డ్. ఓకే, దెన్ దే ఫౌండ్ దట్ there is a special compound found in the blood. ఏం గమనించారు? సో ఒక స్పెషల్ కాంపౌండ్ అనేది బ్లడ్ లో తయారైంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఏంటది? లాక్టిక్ యాసిడ్. అండ్ ఆల్సో నార్మల్ శాంపుల్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, సో నార్మల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని అనలైజ్ చేశారు. ఎప్పుడైతే సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు, ఓకే, నార్మల్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో నిల్చుని ఉన్న సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు కూడా బ్లడ్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేశారు. అండ్ వెన్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్, ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ మిషన్ పైన రన్నింగ్ చేశాడో అప్పుడు కూడా బ్లడ్ శాంపుల్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకొని అనలైజ్ చేసుకుంటే దే ఫౌండ్ దట్. ఏం గమనించారు బ్లడ్ శాంపుల్స్ లో అంటే the accumulation of a acid that is called lactic acid. Lactic acid ఉన్నట్లు గుర్తించారు. నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎంత కాన్సంట్రేషన్ ఉంది అనేది ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో ఇచ్చారు. ఓకే, సో we can see
the result, okay, in the form of graph. మనం ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూస్తున్నాం. We can see the graph, okay. On the x axis what is given? On x axis time in minutes, time in minutes. On y axis what is given? Lactic acid concentration in the blood, okay. So how much available, how many milligrams of blood is present in the cubic centimeter of blood, okay, milligram per cubic centimeter of blood. Let's see question. What is the lactic acid concentration at the beginning? Running start చేసే ముందు, చేయకన్నా ముందు నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు lactic acid concentration ఎంత ఉంది? You can see the graph, that is nearly 20 milligram per cubic centimeter of blood, okay. So normal గా అయితే ఎంత ఉంది? Then what is the highest concentration of this lactic acid, okay, ఎంత ఎక్కువ lactic acid అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది, okay. Nearly you can see 100 milligram per cubic centimeter of blood. When it is formed, ఎంత టైం లో ఫామ్ అయింది? You can see, check the time also, nearly after the 9 minutes 14, okay, 14:15, at the time 14:15 we can see the 100 milligrams per cubic centimeter of blood, okay. And we can see that is a point B, okay. Normal condition ni point A to చూపించాడు, then highest concentration point B, then slowly when it is reached to the peak level, highest concentration, then slowly the concentration of lactic acid is decreasing, okay. It is come to point C, point D. If the trend between this point C and point D continue, how much time it takes to become a normal concentration of lactic acid, okay. Beginning lo entundi 20 milligram per cubic centimeter of blood. మరి ఈ పాయింట్ ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే నార్మల్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే we have to extend that point C and point D line, okay, straightly a level lo in the same rate we have to extend that line. So to become normal rate 20 milligram per cubic centimeter, it takes nearly 80 to 100 minutes. 100 minutes. How many minutes? It takes 100 minutes to become normal level, 20 milligram per cubic centimeter. One more question. What does the highest level of lactic acid indicates? Highest level of lactic acid indicates highest muscle pain. ఎక్కువ lactic acid ఫామ్ అయితే muscle pain అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Then why we get pain? Muscle pain ఎందుకు వస్తుంది? Because of this accumulation of lactic acid in our muscles. ఎప్పుడైతే ఈ lactic acid accumulation జరుగుతుందో muscle pain ఎందుకు వస్తుంది? Very very important. One more question. Why we get muscle pain after a vigorous exercise? Because of accumulation of lactic acid in the muscles, we get muscle pain. ఏదైనా యాసిడ్ కాన్సంట్రేషన్ మన యొక్క బాడీ టిష్యూలో పెరిగితే పెయిన్ వస్తుంది. ఇజంట్ అన్న సరిగ్గా తినము, అవునా, తినకపోవడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ HCl అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, అవునా. ఇదే కంటిన్యూ అవుతే యాసిడ్ కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువగా పెరిగి స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది. సో సిమిలర్లీ పెయిన్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాసిడ్. ఎప్పుడైతే మన మజిల్స్ లో యాసిడ్ స్టోర్ అవుతుందో అప్పుడు పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ ఆల్సో వ్యారీస్. ఎప్పుడైతే స్మాల్ గా వాకింగ్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్లీ వాకింగ్, మెల్లమెల్లగా జాగింగ్ చేస్తున్నాం స్టెప్ బై స్టెప్. ఆఫ్టర్ వాకింగ్ స్లో జాగింగ్, స్లో జాగింగ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రన్నింగ్. డిస్టెన్స్ విల్ బి సేమ్. సెలెక్ట్ వన్ డిస్టెన్స్. ఒక డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం, ఒక 100 మీటర్స్ అనుకున్నాం, 100 మీటర్స్. ఫస్ట్ 100 మీటర్స్ లో నేను ఏం చేశాను, మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. దెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి లెస్. అదే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ లో ఏం చేశాను, స్లో జాగింగ్, మెల్లమెల్లగా రన్నింగ్ చేస్తూ వెళ్ళాను, ఓకే. సో కొంచెం దీనికంటే కొంచెం ఎక్కువ లాక్టిక్ యాసిడ్ తయారయ్యింది. దెన్ మజిల్ పెయిన్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ రన్నింగ్. లాస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేశాను, ఇక ఫాస్ట్ గా ఏదో రన్నర్ అనుకొని, ఇక నేనే ఇండియన్ ఛాంపియన్ అనుకొని చాలా ఫాస్ట్ గా రన్నింగ్ చేశాను. సో వాట్ హ్యాపెన్? సో వాట్ ఐ డిడ్ దిస్, ఇక 2 రోజులు పడుకున్నా, నొప్పులు తగ్గలేదు, ఓకే. Of course the distance of the running is same. In different situation, different concentration of lactic acid is produced. ఎప్పుడైతే నడుస్తామో మనం ప్రాపర్ గా బ్రీతింగ్ చేస్తాము, దెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, మెల్లమెల్లగా తగ్గుతుంది. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే
ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ చేస్తామో బ్రీతింగ్ సరిగ్గా అందదు. ఓకే, వీ కెనాట్ బ్రీత్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ హైయెస్ట్. సో దట్ ఈస్ వై వీ గెట్ మచ్ మోర్ పెయిన్, చాలా ఎక్కువగా పెయిన్ వస్తుంది. అయితే లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ కావడం, ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్గా బ్రీత్ చేస్తామో లాక్టిక్ యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెల్లమెల్లగా తగ్గడం. ఓకే, ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, హౌ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్, హౌ ద మజిల్ పెయిన్స్ ఆర్ గెటింగ్ డౌన్ అనే దానిపైన ఒక సైకిల్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ సైకిల్. ఇది 10th క్లాస్లో అయితే లేదు. సో నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ like that is very useful. Okay, remember this, that is called lactic acid cycle. ఈ lactic acid cycle ని కోరీ సైకిల్ అంటారు. ఏమంటారు? కోరీ సైకిల్. ఇది సైంటిస్ట్ నేమ్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇది లివర్ అనుకుందాం. వాట్ ఇట్ ఈస్? దిస్ ఈస్ లివర్ అండ్ దిస్ ఈస్ మన మజిల్ అనుకుందాం. వాట్ ఇట్ ఈస్? మజిల్. This is the medium, it is called blood. ఇది blood. సో ఎప్పుడైతే మనం రన్నింగ్ చేస్తామో ఏం జరుగుతుంది? సో లివర్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ అనేది ఓకే రిలీజ్ అయ్యే బ్లడ్ ద్వారా మజిల్కి వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? మజిల్. సో దిస్ గ్లూకోజ్ ఇమీడియట్లీ కన్వర్టెడ్ టు 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైరువేట్. పైరువేట్ ఏ విధంగా మారుతుంది? పైరువేట్ గా మారుతుంది. ఒక కొన్ని ATPs ని ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. Molecules of ATP is releases. ఈ pyruvate అనేది if oxygen is not available, it undergo anaerobic respiration. దేని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే lactate. Lactate or lactic acid. సో ఈ విధంగా when the glucose is incomplete breakdown, so then it produce lactate or lactic acid. సో ఈ lactic acid పెరగడం వల్ల మనకు పెయిన్ వస్తుంది. when we breathe properly, ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ గా ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాము, when we are taking రెస్ట్ తీసుకుంటూ సరిగ్గా బ్రీత్ చేస్తాము, ఏం జరుగుతుంది? ఈ బ్లడ్ లో ఉన్న లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది లివర్ లో వెళ్ళి అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ పైరువేట్. అగైన్ దిస్ పైరువేట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ గ్లూకోజ్ బై యూజింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ATP ఎనర్జీ. ఈ బ్లడ్ శాంపుల్ లో ఏం కనిపిస్తుంది మనకు? లాక్టిక్ యాసిడ్ కనిపిస్తుంది. సో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉండడం వల్ల we feel muscle pain. ఓకే, ఈ విధంగా లివర్ కి మజిల్స్ కి బ్లడ్ కి మధ్యలో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ కావడం, when we breathe లాక్టిక్ యాసిడ్ కాన్సంట్రేషన్ తగ్గడం అనేది ఒక సైక్లిక్ రూపంలో జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కోరీ సైకిల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ సైకిల్. when compared to this glucose, the energy which is produced by this lactic acid is very less. We know that one molecule of glucose 686 kilocalories of energy వస్తుంటే ఈ లాక్టేట్ నుంచి జస్ట్ 56 kilocalories of energy వస్తుంది. సో very less amount of energy is produced, and the energy which is produced okay by this breakdown of glucose, ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే రిలీజ్ అయిందో that energy is used to rebuild again ATP. whatever the energy is released by this glucose breakdown, okay, that energy also used for making of ATP molecule from the ADP. ADP ని ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ని కలిపేసి మళ్ళీ ATP గా ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ ఏ 100-meter రన్నింగ్? ఏం జరుగుతుంది? 100-meter రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ వెల్ ట్రైన్ అథ్లెట్ హోల్డ్ హిస్ బ్రీత్, చాలా బ్రీతింగ్ ని పట్టుకుంటాడు, అసలు గాలే పీల్చడు. 100-meter రన్నింగ్ చేరుకునేంత వరకు until he reach his destiny he won't breathe. So that is why concentration of lactic acid is more in his muscle. మజిల్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ చాలా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద డెస్టినీ ఏం చేస్తాడు? హీ ప్యాన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో వాట్ హిస్ మజిల్స్ ఆర్ డూయింగ్ ద వర్క్? ఫస్ట్ ది అండర్గో ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. లేటర్ హీ యూజ్ ద ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఈ 100-meter రన్నింగ్ లో వాట్ ద ఆక్సిజన్ నీడ్ ఇస్ బిల్డప్ ఇన్ ద బాడీ. 100-meter రన్నింగ్ లో ఆక్సిజన్ ఎంతైతే కొరత ఏర్పడిందో దాన్ని ఏమంటారు? ఆక్సిజన్ డెట్. ఏమంటారు దాన్ని? ఆక్సిజన్ డెట్. ఆక్సిజన్
ఆక్సిజన్ డెబ్ట్ అనరు, ఆక్సిజన్ డెట్. ఓకే, ఆక్సిజన్ డెట్. హౌ టు రైట్ దిస్ ఆక్సిజన్ డెట్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ బికాజ్ 1 మార్కులు అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. డ్యూరింగ్ ఎ స్ట్రెయినస్ ఎక్సర్సైజ్ what the muscles need the oxygen, so that need of oxygen is called oxygen debt. Okay, oxygen కొరత అంటారు. ఆఫ్టర్ చేంజెస్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అన్నారు, ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా అంటే అఫ్ కోర్స్ ద మ్యాటర్ అనేది పాత టెక్స్ట్ బుక్ కి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ కి సేమ్ ఇచ్చినప్పటికీ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే మిల్కా సింగ్ యొక్క పిక్చర్ ఇచ్చాడు, ఇమేజ్. ఇజంట్ ఆర్ నాట్? బాగ్ మిల్కా బాగ్ ఎంతనో రూపు. బట్ నౌ ఇన్ ద న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ to create awareness among the people, especially in the girls. Okay, because girls are competing in all the ways. అన్ని రంగాల్లో బాయ్స్ తో పోటీ పడుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ వై ఆ చిన్న చేంజ్ అయితే జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఓకే, నౌ ద న్యూ పిక్చర్ ఈస్ ఫ్రమ్ హిమా దాస్. డూ యు నో హిమా దాస్? ఓకే, అండ్ ఇండియన్ స్ప్రింటర్, ఫేమస్ ఇండియన్ స్ప్రింటర్ హిమా దాస్. షీ ఈస్ ఫ్రమ్ అస్సాం. విచ్ స్టేట్? అస్సాం. ఆమె రీసెంట్ రికార్డ్ ఏంటి అంటే she have completed her 400-meter running in just 50.79 seconds. How much? 50.79 seconds in Asian Games 2018 which was conducted in Jakarta, Indonesia. Okay, so మీకు తెలుసుంటది. సో లాస్ట్ లాంగ్ బ్యాక్ మనం పేపర్ లో చదివే ఉంటాం హిమాదాస్ గురించి. To create awareness among the students, especially the girl child. Okay, so that picture is changed from Milka Singh to Hima Das. Okay, proud to be an Indian. Okay, support such type of athletes. So ఇటువంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటేనే మనం వచ్చే ఒలింపిక్స్ లో కావచ్చు, ఏదైనా ఏషియన్ గేమ్స్ లో కానీ ఎక్కువ పథకాలు సాధించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమా దాస్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు మాత్రం నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లాస్ట్గా బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి.